understanding what in a previous lecture we have seen about the verbs, okay, and which are very basic thing to learn and understand. Now today we will see what are actually the subjects in a sentence. Okay, what are actually the subjects in a sentence. So for that purpose I'm gonna write one sentence and the very same sentence that we have seen previously. आपण जे सेंटेन्स आधी बघितलं होतं तेच सेंटेन्स आपण इथे लिहिणार आहोत. सचिन plays cricket. Okay, if I ask you what might be the subject in this particular sentence, मी जर तुम्हाला विचारलं की या सेंटेन्समध्ये सब्जेक्ट कोणता असेल तर ओळखण्याचा प्रयत्न करा. लॉट मेनी ऑफ यू म्हणजे बऱ्याच जणांना तुम्हाला माहिती असेल की किंवा तुम्ही सांगू शकतात की सब्जेक्ट काय आहे. दॅट इज दी सचिन. अँड व्हॉट इज दी ॲक्च्युअल रिझन बिहाइंड दिस. यामागे रिझन काय असू शकतं. इट इज ॲक्च्युली दी doer of the verb, action verb, okay, or it's a doer in the sentence, and that's why it's a subject. But if very same sentence I write like this, cricket is played by Sachin, then now in this sentence cricket हा काय आहे. cricket is actually the subject. okay, now तुम्हाला एक गोष्ट क्लिअर करू इच्छितो. हे जे दोन सेंटेन्स आपण लिहिलेले आहेत दे आर एक्झॅक्टली इक्वल. ओके, इन मिनिंग आर इन टेन्स. ओनली व्हॉट्स डिफरन्स बिटवीन देम इट्स अ डिफरन्स ऑफ स्टाईल ऑफ रायटिंग. त्यांच्या रायटिंग स्टाईलमध्ये डिफरंट आहे. दॅट इज ओनली डिफरन्स बिटवीन देम, बट दे आर एक्झॅक्टली इक्वल इन मिनिंग अँड टेन्स. नाव why this particular thing has happened, that the subject in the first sentence is Sachin and in second is cricket. तर या गोष्टी कशा झाल्या याच हेच पर्टिक्युलर थिंग आपल्याला यामध्ये बघायचं आहे की सब्जेक्ट ॲक्च्युली काय असतात. तर यासाठी तुम्हाला एक कॉन्सेप्ट सांगू इच्छितो मी. बाय द वे, वाय दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टंट, वर्ब अँड सब्जेक्ट, ते पण आपण बघू की या दोन गोष्टी इंग्लिश लँग्वेज शिकताना why are they important. Subject plus verb. Why these two things are important? Because in our English language there is no sentence possible without the verb. okay, असं कोणताही सेंटेन्स नाही इंग्लिश लँग्वेजमध्ये जे वर्ब शिवाय असू शकेल, आणि असा कोणताही वर्ब नाही without the subject. करेक्ट, असं कोणताही सेंटेन्स नाही जे विदाउट वर्ब असेल आणि असा कोणताही वर्ब नाही जो विदाउट सब्जेक्ट असेल. सो दॅट्स वाय कोणताही सेंटेन्स आपल्याला लिहायचा आहे त्यामध्ये सब्जेक्ट आणि वर्ब ही जी पेअर आहे ती येणार म्हणजे येणार. दॅट इज मॅन्डेटरी, ॲब्सोल्युटली मॅन्डेटरी. सो इफ समथिंग दॅट इज मॅन्डेटरी, डोंट यू थिंक दॅट वी नीड टू लर्न अँड अंडरस्टँड वॉट आर ॲक्च्युअली दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ देम. Yes, we have to, and that's why these two things are important. Now coming back to our subject, identification of subject. यामध्ये दोन गोष्टी असतात. एक असतो तुमचा ॲक्टिव्ह व्हॉइस आणि दुसरा असतो पॅसिव्ह व्हॉइस. करेक्ट. सो हे जे दोन सेंटेन्सेस लिहिले गेलेले आहेत ॲक्टिव्ह व्हॉइस आणि पॅसिव्ह व्हॉइस, या दोघांमधलं आपल्याला फक्त कन्स्ट्रक्शनचं डिफरन्शिएशन बघायचं आहे की हे दोन वाक्य जे कन्स्ट्रक्ट होतात इंग्लिश लँग्वेजमध्ये किंवा ज्यांचा सो कॉल्ड फॉर्म्युला काय असतो इंग्लिश लँग्वेजमध्ये ते आपल्याला बघायचं आहे. ॲक्टिव्ह व्हॉइसचं जे सेंटेन्स असतं दे आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, अँड पॅसिव्ह व्हॉइसचं सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस V3 प्लस बाय plus object. Okay, so what is the differentiation between these two formulas? Only differentiation is that की passive voice मध्ये हा जो B आहे plus V3. okay, B form of the verb plus V3 असं स्ट्रक्चर यूज केलं गेलेलं आहे आणि ॲक्टिव्हमध्ये दॅट इज मिसिंग. सो जे वाक्य आपल्याला असे बी फॉर्म द वर्ब प्लस V3 यांचे दिसत आहेत ते सगळे काय आहे पॅसिव्ह व्हॉइसमध्ये. अँड
otherwise the sentence would be in active voice. Easy enough? Yes. सो या सेंटेन्समध्ये नाव हे जे बी फॉर्म दी वर्ब्स असतात ते काय असतात ते आपण बघणार आहोत. वर्बचा थर्ड फॉर्म हे थोडंसं आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. आय जस्ट गोइंग टू टेल यू व्हॉट आर द सब्जेक्ट्स अँड डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश लँग्वेज. सो हे पर्टिक्युलर सेंटेन्स आपण कशामध्ये लिहिलेलं आहे ते आपण लिहिलेलं आहे ॲक्टिव्ह व्हॉइसमध्ये, आणि हे जे सेंटेन्स आपण लिहिलेलं आहे ते कशामध्ये लिहिलेलं आहे पॅसिव्ह व्हॉइसमध्ये. ओके. नाव द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इज दॅट की ॲक्टिव्ह व्हॉइसमध्ये जेव्हा सेंटेन्स असेल तेव्हा डुअर ऑफ दी ॲक्शन वर्ब इज इक्वल टू सब्जेक्ट, आणि जेव्हा सेंटेन्स पॅसिव्ह व्हॉइसमध्ये असेल तेव्हा रिसिव्हर ऑफ ॲक्शन इज सब्जेक्ट. ओके. सो या पर्टिक्युलर सेंटेन्समध्ये सब्जेक्ट कसा ओळखायचा, हाऊ टू आयडेंटिफाय द सब्जेक्ट. आपण असा क्वेश्चन विचारू शकतो प्ले वर्बला. प्ले इज ॲक्च्युअली द वर्ब इन दिस सेंटेन्स बिकॉज इट रिप्रेझेंट्स अन ॲक्शन ऑर अन ॲक्टिव्हिटी. आपण प्रिवियस लेक्चरमध्ये बघितलं होतं. अँड इट हॅज अ 3 फॉर्म. दॅट्स वाय इट्स अ वर्ब. नाव काम होतं आहे खेळण्याचं. खेळतं कोण आहे? सचिन. सो दॅट्स वाय इट्स वॉट इट इज ॲक्च्युअली द डुअर ऑफ द ॲक्शन वर्ब अँड दॅट्स वाय इट्स अ सब्जेक्ट. अंडरस्टूड. आणि या पर्टिक्युलर सेंटेन्समध्ये ॲज इट्स अ बी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस V3 इट्स इन पॅसिव्ह व्हॉइस. पॅसिव्ह व्हॉइसमध्ये जो रिसिव्हर आहे आपला ॲक्शनचा जो रिसिव्हर आहे दॅट इज द सब्जेक्ट. सो यामध्ये जी प्लेइंगची जी ॲक्शन आहे, प्ले करण्याची जी ॲक्शन आहे ती कोणत्या एंटिटीवर रिसीव्ह होते आहे? इट इज ॲक्च्युअली बिंग रिसिव्ड ऑन दिस क्रिकेट. करेक्ट. क्रिकेट इज द रिसिव्हर ऑफ द ॲक्शन अँड दॅट्स वाय इट इज वॉट इट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेन्स. अंडरस्टूड. सो इन अ नटशेल सब्जेक्टची डेफिनेशन काय, हाऊ टू आयडेंटिफाय द सब्जेक्ट. Firstly we need to understand what is the verb. Then second thing is whether that verb is in active or in passive voice, that we need to understand. That is also very easy just by identifying the structure. इथे important काय आहे? B form the verb plus V3 याचं आयडेंटिफिकेशन जे इथे मिसिंग आहे. ओके. नाव हे आयडेंटिफाय केल्यानंतर what we need to understand, active voice मध्ये doer of the action that is the subject, and in passive voice receiver of the action that is the subject. Okay. Understood. So this is how we will identify the subject in this sentence. Now why we are stressing a lot on identifying the subject plus verb, because as I told you sentence actually has these two things, those are mandatory, and then on the basis of the subject what kind of verb we need to use, कोणता प्रकारचा वर्ब आपल्याला यूज करायचा आहे ते आपल्याला समजतं. वेदर इट्स सिंग्युलर, प्लुरल, आणि त्यानंतर येणारे जे प्रोनाउन्स असतात ते कोणत्या टाईपचे यूज करायचे आहे, त्यांचा जेंडर काय असेल, त्यांचा टाईप काय असेल. ओके. वेदर दे आर सिंग्युलर ऑर प्लुरल. सो या गोष्टीची आपल्याला जर समज असेल की सब्जेक्ट काय असतात, देन ऑल दिस थिंग्स like syntactical things are very easy for us. Okay. So that is all about what the subject, and if you have any doubt then please let me know. Keep learning and keep studying. Thank you.